Hello friends, welcome to my channel. In this video, I will explain about breadth first search friends. Okay, so the graph has given and traverse using BFS. Okay friends, so ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చారు. A, B, C, D are called as a vertices. A to B, A to C, C to D, B to D, B to E, there is a edge friends. Okay, so ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో నేను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. చాలా సింపుల్ ఇది. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పార్ట్. స్టెప్ 1. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఈస్ ఏ, బి, సి, డి అండ్ ఈ ఫ్రెండ్స్. సో ఏ టు సి ఎడ్జ్, ఏ టు బి ఎడ్జ్, సి టు డి ఎడ్జ్, B to D edge, B to E edge, D to E edge. Okay, so one of the most important concept in the exam. So first in the BFS, remember one of the most important point, BFS follows the Q. Please write down this point. BFS follows the Q. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, ABCDE. Okay, so traverse using BFS. Okay, so first what you have to do, out of 5 vertices, okay, so you select any vertex as starting point. Let us say I would like to select the starting vertex as here. In this, the starting vertex are A. Okay friends, so నేను ఏమనుకుంటున్నా, my starting vertex is A. Okay, so remember, always you must update the Q also, because this BFS follows the Q friends. Okay, so every time we must update the Q value 1, 2, 3, 4 and 5 values. So let us say this is called as Q. Okay, so what is the starting vertex? A. So when you visit A, నేను ఏమనుకుంటున్నా, ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఈజ్ ఏ. సో సెలెక్ట్ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ యాజ్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ద క్యూ. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైతే ఏని విజిట్ చేశానో, జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుష్ ఆన్ టు ద క్యూ ఫ్రెండ్స్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఆన్ టు ద క్యూ. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సే visited vertex is NQ into the Q. So A is insert into the Q friends. Let us come for step 2. చూద్దాం ఇప్పుడు స్టెప్ 2లో ఏం జరుగుతుందో. ఓకే, సో ఇన్ ద స్టెప్ 2 వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, జస్ట్ యూ చెక్ ద అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ. సో ఏలో అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఓకే, సో అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ అంటే పక్కపక్కకి. ద అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ బి అండ్ సి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఆల్రెడీ వి విజిటెడ్ ఏ. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ actually the vertices are A, B, C, D and E. Okay friends, so already A is visited. Yes, so that's why నేను ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అయితే పెడుతున్నాను. ఓకే, సో ఆల్రెడీ A is visited. Okay, so remaining all are not visited. So what you have to do now, just we make it as normal color, B, C, D and E friends. Okay, so next A to C, A to B, C to D, B to D, B to E, D to E friends. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ద అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ బి అండ్ సి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్యూ ఈజ్ దేర్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్యూ ఈజ్ దేర్. మన దగ్గర క్యూ అయితే ఉంది కదా. ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4 and 5. సో ద అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ ఏమేమి ఉన్నాయండి? బి ఉంది, సి ఉంది. ఓకే, సో ఆల్రెడీ
A అనేది ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉంది కదా, ఐ విల్ రైట్ B and C because I want to visit this B. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నేను బిని విజిట్ చేస్తున్నానో, ఎస్, ద అడ్జసెంట్ vertices of A are B and C. I am going to visit these two vertices. ఈ రెండు వర్టిసెస్ని నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో దెన్ దేర్ ఇస్ అ లైన్ బిట్వీన్ A to B, A to C. ఓకే, సో ఇలా ఎందుకు లైన్ గీసాను? బికాస్ టూ vertices are there, B and C. I have to visit. Okay, so important point, kindly remember, you need to remove the top of the value from the queue. So what is the value? A. So when you want to insert B and C, yes, just to remove A, friends. Okay, next, ఇప్పుడు let us go for step 3. Let us go for step 3, friends, now. Okay, so already A is visited, B is visited, C is also visited. Okay, so A to B, A to C. Next, there is a line between C to D and B to D, B to E. Okay, D to E, friends. So next, this is a queue. It is a queue, friends. Okay, so now what we have to do? ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి? So now you check the top of the value. So this is called as front. It is called as a rear, friends. So it is called as a front as well as rear. Okay, so front position ఏంటి? B. B ఉంది కదా, ఫ్రంట్ పొజిషన్ B. సో ఇన్ ద క్యూ వాట్ యూ అవుట్ టు డూ? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి క్యూలో? సో లెట్ అస్ రైట్ క్యూ నౌ. సో ద క్యూ వాల్యూస్ ఆర్ completely 5 values are there. So the 5 values are 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so now what are the values of Q? ఇంతకుముందు క్యూలో ఏమున్నాయి? టాప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ B. Now you check the adjacent values of B. So the adjacent values of B are E and D, friends. Okay, so what is the top of the Q? Top of the Q value is B and C. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే బీసీలో ఫ్రంట్ వాల్యూ ఉంది కదా, జస్ట్ రిమూవ్ దట్ వాల్యూ, జస్ట్ రైట్ రేర్ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ C. ఓకే, సో దెన్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి? ఐ విజిటెడ్ దిస్ B. ఓకే, వెన్ ఐ విజిట్ B, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? దెర్ ఆర్ 2 values are there. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ D, సెకండ్ వన్ ఈస్ E, friends. Just you push insert onto the queue. Just insert onto the queue. Okay, సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు టాప్ ఆఫ్ ద క్యూ ఏముండే? B ఉంది. సో కాబట్టి B వాల్యూస్ ఏమున్నాయి? D ఉంది, E ఉంది. యాక్చువల్లీ BC ఇంతకుముందు మన క్యూలో ఉండే, టాప్ ఆఫ్ ద క్యూని మనము రిమూవ్ చేసాము, డిలీట్ చేసాము. బికాస్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు విజిట్ B అండ్ ఐ వాంట్ టు సే D అండ్ E ఆల్సో షుడ్ బి విజిటెడ్. ఓకే, సో దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేసాము? ద వాల్యూస్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ ద క్యూ, ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టెప్ 3, ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 4. సో స్టెప్ 4లో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ ద టాప్ ఆఫ్ ద క్యూ? సో టాప్ ఆఫ్ ద క్యూ ఈస్ C now. Okay, so A is visited, B is visited, C is also visited, and A to B is also visited. So remember, when there is a B, B to E as well as B to D is also visited, friends. So important point. So this is a B to this E is also visited,
as well as D is also visited, friends. Okay. So next, next, there is a line between C to D. There is a line between B to D. Okay. So next, D to E, friends. Okay. So this is about the step 3. సో సేమ్ ఇక్కడ మనము కింద రాయడము జరిగింది. ఓకే. సో లెట్ us రైట్ నౌ క్యూ. సో క్యూ ఎలా ఉందో ఒకసారి రాద్దాం ఇక్కడ. సో క్యూ వాల్యూస్ ఆర్ 5 values are there. So first one is 1 2 3 1 2 3 4 and 5, friends. Okay. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? వాట్ ఈస్ ద టాప్ ఆఫ్ ద క్యూ? Top of the queue is C now. Okay. So top of the queue is C now. So when we see the C, what will be happened? So top of the C is C. So top of the queue is C. So C unnappudu what are the adjacent vertices? A and B. Okay. So adjacent vertices are A and B, friends. Okay. So in the step 3, we visited B, also E. Okay. So now what you have to do? Brain cheyali. Top of the queue is C. The adjacent values are A and B. Okay. So A and B already visit చేయడం జరిగింది. బికాస్ అందుకనే మనము రెడ్ కలర్లో ఉంచాము. ఎప్పుడైతే వీటిని విజిట్ చేసామో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? జస్ట్ టు రిమూవ్ టాప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ద క్యూ, ఫ్రెండ్స్. సో వాట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ? C. సో Cని మనము రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే. సో వెన్ వి రిమూవ్ C, what will be happen? What is the position of Q? D and E, friends. Okay. So this is about the BFS. Okay. So next, in the step 5. So step 5 లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే. సో నెక్స్ట్ step 5. Okay. So already vertices are A, B, C, D and E. So there is a line between A to B, A to C. So black lines are there, C to D, and red lines are there, B to D, B to E and D to E, friends. ఓకే. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా ఉంటుంది. కొంచెం ఈ రెడ్ లైన్స్ బ్లాక్ లైన్స్ కూడా మనము అబ్జర్వేషన్ చేయాలండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ? ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి? ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ క్యూ. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫ్రంట్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రేర్ వాల్యూ. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? క్యూ. సో క్యూలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయండి? కంప్లీట్ వాల్యూస్ ఆర్ 1 2 3 4 and 5. Okay. So now what is the top of the queue? Q value is D. Okay. Just to simply remove from the queue. You see, ఇప్పుడు ఏం చూడొచ్చు? D. What are the adjacent values of D? Adjacent values of D are C and E, already visited. Yes. Okay. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Just to simply remove D from the queue. Okay. So this is about the E. So when we remove D from the queue, సో డీని రిమూవ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ క్యూలో ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ వాల్యూ వచ్చేసి ఈ, ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రంట్ అండ్ రేర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ 6. సో స్టెప్ 6లో ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం ఒకసారి. ఏ ఈజ్ దేర్, బి ఈజ్ దేర్, సి ఈజ్ దేర్, D is there and E is there. Okay. So there is a line between A to B, A to C, B to E, B to D. So next ఏముందండి? C to D, D to E. Okay. So Q. This is called as a Q, friends.
1 2 3 4 and 5. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద టాప్ ఆఫ్ ద క్యూ? టాప్ ఆఫ్ ద క్యూ ఈజ్ ఈ. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్జసెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈ? ఈకి ఏమేమి ఉన్నాయి? బి ఉంది, డి ఉంది. సో బోత్ ఆర్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్. ఓకే, సో వెన్ బోత్ ఆర్ విజిటెడ్ వాట్ యూ హావ్ టు డూ? ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి మనము? వీ నీడ్ నాట్ రైట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ విజిటెడ్, వీ నీడ్ నాట్ ఇన్సర్ట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ టు ద క్యూ. సో ఇప్పుడు మనం క్యూలోకి ఏమి ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. కాకపోతే వాట్ ఈస్ ద టాప్ ఆఫ్ ద క్యూ? ఈ. సో నౌ వీఆర్ ఎట్ పొజిషన్ ఈ. జస్ట్ యూ సింప్లీ రిమూవ్ ఈ ఫ్రమ్ ద క్యూ. ఎప్పుడైతే మనం ఈని రిమూవ్ చేసామో ద క్యూ విల్ బికమ్ ఎంటీ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఎంటీ అనేది ఇప్పుడు మనకి క్యూలో ఉంది. వెన్ ద క్యూ విల్ బికమ్ ఎంటీ, ఎప్పుడైతే క్యూ ఎంటీ అయిందో వాట్ యూ హావ్ టు డూ? ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి మనం? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ యూ రైట్ ఆల్ ద vertices A, B, E, C and D friends. Okay, so next just you write the only red lines values. So A to B because మనం ఆ లైన్లను రీడ్ చేసాము. A to C, B to D and B to E friends. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది ఫైనల్ క్యూ యాక్చువల్గా. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్? సో ఫస్ట్ వి స్టార్ట్స్ విత్ ఏ. ఎస్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఏ వి విజిటెడ్ బి అండ్ సి. సో హియర్ better we write down E. Okay, so A to B visited, A to B visited. First A visited, A to B, A to B, C also visited friends. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఏ విజిట్ చేసాము, తర్వాత బి, తర్వాత సి, ఏ బి సి, తర్వాత బికి ఏమేమి వచ్చినాయండి? బిలో డి, దెన్ వి విజిటెడ్ ఈ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా అయితే మనము బిఎఫ్ఎస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.